안녕하세요, 여러분. 겨울이에요. Hello everyone, I'm Winter. Today we will learn about expressions to ask for a favor. Before passing on the details of the request, usually start with something like, Can I ask you a favor? How to say in Korean? 저 부탁이 있는데요. This 저 does not mean I, but it is used when you hesitate because it is difficult to say something. And 미안하지만 부탁이 있어요. Of course, you can use 실례지만 or 죄송하지만 instead of 미안하지만. Can you repeat after me? 저 부탁이 있는데요. 미안하지만 부탁이 있어요. Then the listener will ask what the request is. He or she might say, 뭘 도와드릴까요? 무슨 부탁이에요? Now you can deliver the contents of the request. When asking for a favor, you can use the following expressions. Verb, 주세요. Verb, 줄래요? Verb, 주실래요? Verb, 줄 수 있어요? Verb, 주시겠어요? We already learned first two expressions with the combination of the grammar 주다. The verb 주세요 is combined with 으세요. Of imperative sentences can be used to ask a request. The verb 줄래요 is a form of combination with 을래요, which is used when asking listeners' intent. The verb 주실래요 is combined with 으시 to indicate the subject honorifics of an action. Verb 줄래요, verb 주실래요 is used when gently making a request but often used in a close relationship. Verb 줄 수 있어요. This expression is a combination of verb 주다 with 을 수 있다, indicating the ability or possibility of an action. It's similar as the verb can is used in speech to make a request in English. The verb 주시겠어요? In this expression, 으시 indicates the subject honorifics and get refers to an attitude of speaking indirectly. So it is a more polite expression with consideration for the listener than other expressions. Let's see the example sentences together. What if you want to ask someone to turn on the air conditioner? How to say in Korean? Repeat after me. 에어컨을 좀 켜주세요. 에어컨을 좀 켜주세요. 에어컨을 좀 켜줄래요? 에어컨을 좀 켜주실래요? 에어컨을 좀 켜줄래요? 에어컨을 좀 켜주실래요? 에어컨을 좀 켜줄 수 있어요? 에어컨을 좀 켜줄 수 있어요? 에어컨을 좀 켜주시겠어요? 에어컨을 좀 켜주시겠어요? In the above sentences, 좀 is used to soften a request for a favor like please in English. Let's practice on a different situation. What if you want to ask someone to receive the package delivered on behalf of you? How to say in Korean? Repeat after me. 택배를 저 대신 좀 받아주세요. 택배를 저 대신 좀 받아주세요. 택배를 저 대신 좀 받아줄래요? 택배를 저 대신 좀 받아줄래요? 택배를 저 대신 좀 받아주실래요? 택배를 저 대신 좀 받아주실래요? 택배를 저 대신 좀 받아줄 수 있어요?
택배를 저 대신 좀 받아줄 수 있어요? 택배를 저 대신 좀 받아주시겠어요? 택배를 저 대신 좀 받아주시겠어요? What if you want to ask your favorite K-pop star to sing a song? How to say in Korean? 노래를 불러주세요. 노래를 불러주세요. 노래를 불러줄래요? 노래를 불러줄래요? 노래를 불러주실래요? 노래를 불러주실래요? 노래를 불러줄 수 있어요? 노래를 불러줄 수 있어요? 노래를 불러주시겠어요? 노래를 불러주시겠어요? In above sentences, 좀 is not used because it can be heard with different nuance of in the state of a degree being equal to the average level. In other words, it can sound like an expression urging the singer to sing as their professional. How we conjugate when the main verb is 주다. We can say like this. 주세요. 줄래요? 주실래요? 줄 수 있어요? 주시겠어요? Let's take a look at it with example sentences. What if you want to ask for a piece of paper to take notes on? Repeat after me. 실례지만 메모할 종이 한 장만 주세요. 실례지만 메모할 종이 한 장만 주세요. 실례지만 메모할 종이 한 장만 줄래요? 실례지만 메모할 종이 한 장만 줄래요? 실례지만 메모할 종이 한 장만 주실래요? 실례지만 메모할 종이 한 장만 주실래요? 실례지만 메모할 종이 한 장만 줄 수 있어요? 실례지만 메모할 종이 한 장만 줄 수 있어요? 실례지만 메모할 종이 한 장만 주시겠어요? 실례지만 메모할 종이 한 장만 주시겠어요? Okay, use the expression you learned today to make sentences requesting various help. Download the PDF file of the exercise in the More section and practice it. If you have any question, please leave it in the comments. 질문이 있으면 댓글에 남겨주세요. 감사합니다. 다음에 봐요.